Sorry, if you can just move to this so that we're better on the Like this there very well for the next step. It's very clear that you explain. Thank you very much. No problem. How are you? Well, yes. Yes, we are going to have a meeting with the Eastern Partnership. I mean, we have to rethink about how do we work with the Eastern partners, because three has become candidates. One is very far away of the European Union, Belarus, so it's a very heterogeneous set of countries, and a regional approach to them has to be taken into consideration, but certainly it's becoming more difficult. It is the first ministerial meeting with the Eastern partners since the beginning of the war in Ukraine, so certainly we will talk a lot about it. And then it comes the Council, and this Council is going to be very long and difficult, because we have in the agenda Iran, we have in the agenda sanctions against Russia, the 9th package. We are still not there. We haven't yet finished. You know, there is a certain confusion. When me and the President of the Commission announce the sanctions, we are just announcing proposals. I said many times it's the Council who decides. And the 27 ministers have different approaches. So since we made the announcement of the proposal is not a decision, the proposal has been discussed, and I thought this morning we were able to say green light. It's still not the case. Maybe by the end of the day, but there are some questions to be still agreed. I hope we will end the day, or maybe tomorrow, but I cannot say that it's going to be easy, because there are different views among member states. Important to make the differences between proposition and decision. Decisions belong to the Council. Iran, certainly Iran, second execution. On Friday evening I had a long conversation with the Foreign Affairs Minister of Iran. You can imagine, certainly talk about this execution. I expressed the concern of the European Union, the condemnation, and the sanctions that are going to be taken today, both for humanitarian reasons and for the Iranian support to Ukraine. Iran continues saying that they haven't been delivering drones to Russia after the starting of the war, and they don't plan to send rockets to Russia. Let's see. Then, last news, also worrisome, is Kosovo. We thought that things were calm after the agreement, but once again the Kosovo Serbs answered to the arrest of a former Kosovo Serb police with a lot of trouble in the streets, blocking the roads, and even throwing stun grenades to some of our police officers. You can understand this is not acceptable. I know that two parts are willing to de-escalate, and I am strongly calling to the two of them to do it. But in this case, I was in touch with Prime Minister Kurti. Miroslav Lajcak was in touch with President Vučić in Serbia. These alterations of the public order, this violence, are not affordable. They have to go back to the dialogue. They have to overcome this tendency to fighting in the streets, to creating blockades. It's not the way of looking for an agreement. It's not the way to continue the talks. It's not the way to look for solutions. It's not the way to look for the normalization process in which they are engaged. Mr. Hyrov, you will meet with Georgian minister today. What is your main message to the country that we are waiting for candidate status to receive as Ukrainian? We'll talk about it. Hyrov, we saw Twitter from Oliver
case that 70 billion euros will be announced on Eastern Partnership programs, and like railway, the electricity infrastructure. So can we expect this announcement today of this money? Commissioner Varela has said it has good reasons, no? It's going to be one of the issues on the meeting, certainly. What can the EU do against Iran, and what should she do against Iran? We are going to approve a very, very tough package of sanctions. It was not easy. It was not an easy conversation with my colleague, the foreign affairs minister in Iran, because we talk about what's happening inside the country, the supply of arms to Russia, and these two people being executed. Iran has to understand that the European Union will condemn strongly and will take any action we can in order to support Iran women, to support the peaceful demonstrators, and certainly rejection of this death penalty. Apparently, Qatar tries to influence, tries to buy European MEPs. What does this mean for the relationship with Qatar, and what should be the consequences? Look, as you said, apparently I am not a judge. There is a process ongoing. Certainly the news are very worrisome, very, very worrisome. We are facing some events, some facts that certainly worries me as a former president of the European Parliament also. There is nothing and no one being referred to, neither from the External Action Service, nor from the delegations. We are not affected by that. There is a police and judiciary actions. We have to follow these actions. We are very much certainly concerned about these news, but I have to act according not only with the facts but the proven evidence. I cannot go below the judiciary statements. Understand? I'm sure you understand that this is very, very, very grave accusations. Mr. Minister. Good morning from Brussels. Today we have an important EU Eastern Partnership meeting. Regarding the Eastern Partnership, we will confirm the EU support for the entire region as well as for the Eastern Partnership. The validity has actually increased after the change of geopolitical situation, and we will discuss how Eastern Partnership can further contribute to strengthening the stability in the region. Regarding the FAC meeting, Russian aggression tops our agenda. Last week, three ministers from Slovakia visited Kiev. It was Minister of Economy, Minister of Foreign Affairs, and Minister of Defense. The things they saw really put things into perspective. They saw cold, destruction, no electricity, no water, and death. But they also have seen gratitude of Ukrainians towards our help, and resolve to fight against aggression, and resolve to liberate their land and their people. Now it's no time for fatigue. Now it's no time to talk about peace or ceasefire that would strengthen Russian position. Now it's time for the EU support of Ukraine, military support, economic support, and humanitarian support. This winter is going to be crucial, and if we stop now, all our efforts so far will be in vain because Russia will win this war. Therefore, EU has to confirm the support for Ukraine, and this winter is going to be essential. Thank you. Buenos días. Hoy tendremos un nuevo Consejo de Asuntos Exteriores donde habrá dos puntos que serán fundamentales: Ucrania e Irán. En estos momentos donde llevamos ya demasiados meses de guerra,
Casi 10 millones de personas se encuentran sin calefacción, sin electricidad, en condiciones inaceptables. Es el momento de que los europeos sigamos actuando y actuemos con decisión para paliar esta situación. Los 18.000 millones de ayuda a Ucrania tienen que llegar lo antes posible y, desde luego, España hoy alzará su voz para que esto ocurra lo antes posible. En el caso de Irán, tenemos una situación totalmente inaceptable, donde se multiplican las detenciones, los fallecimientos de manera violenta, y hay 21 personas en estos momentos con pena de muerte. Hemos condenado ya claramente las ejecuciones en Irán y lo seguiremos haciendo, y yo espero que hoy todos los europeos tengamos una posición fuerte y común contra esta situación que ya dura demasiado. Vamos a tener ahora un desayuno de trabajo donde analizaremos el partenariado oriental. Tendremos una reunión de trabajo con nuestros homólogos de esa región, entre las que se encuentra Ucrania, y donde tan importante es en estos momentos mantener la interlocución y la relación para la estabilización de toda la región, que por supuesto recibe de primera mano todo el impacto de la agresión ilegal, injusta e injustificada de Ucrania. Aprovecharé también mi presencia hoy en Bruselas para lanzar la iniciativa Equipo Europa sobre migraciones, junto a mis colegas francesa e italiano, y también de Níger y Mauritania, y con los representantes de la Comisión, porque es más necesario que nunca que el partenariado con los países de tránsito y origen se refuerce. Y terminaré la jornada en un seminario de digitalización en América Latina, junto a representantes de la Comisión y mi colega eslovena. Al finalizar los encuentros daré una rueda de prensa y contestaré a todas sus preguntas. About Georgia, Ukraine, and Moldova? They are going to be, they intend to be in the future members of this organization, and Georgia particularly is waiting for candidate status. I had the occasion to meet with my Georgian colleague a few weeks ago in Madrid, and I conveyed the message that there is, of course, a European pattern for them that must end within the European family. This is the message that I will convey today during the meeting, and right now in a very few minutes during the breakfast that we are having. It's very important this time, the months ahead. We are 6 months from the Spanish presidency of the European Council, for these countries to engage in a dialogue with all of us, to get preparing very well for the next step. But it's very clear that there is a place in the European family for them. Thank you very much. Al final. So good morning. Today we are having a very important meeting with our Eastern partners, and we expect to have a frank exchange and to show a strong message of our support to them in these challenging times provoked by the Russian aggression against Ukraine. Ukraine is facing great hardships due to the continued massive Russian attacks against its civilian infrastructure in these winter conditions, and we need to continue providing them our full support in order to enable them get through this difficult period. I would also like to underline the importance of us to concentrate on the topic of security food crisis. We need to continue assisting the most affected countries, and Croatia, through its ports, Adriatic ports, stands ready to contribute to its solution. And when it comes to southern neighborhood, we need to even strengthen our work with them, and this comprises of our cooperation with regards to connectivity, with regards to security, and with regards to energy. And with regard to energy, Croatia, with its energy infrastructure, has also a role to play. Thank you very much. If I could ask a question.
Good morning. Once more we meet to discuss most important issues of the day. And there's not a single more important issue than Russia's war against Ukraine. Unfortunately, with many things that we have to discuss, it feels as if we are a little bit stuck in the cold mud. Hope that we're not frozen in that mud when it comes to sanctions, when it comes to macrofinancial assistance to Ukraine, and weapon deliveries. And the real hope is that we are not waiting for something additionally horrible to happen in Ukraine for us to get unstuck. That we can discuss and we can find decisions and we can agree with unanimity on the most important things that we need to do in order to support Ukraine. Lithuania's position will remain as always: more sanctions, more assistance, more military assistance, especially heavy equipment that needs to be sent to Ukraine in order for them to reclaim the territory back, and finally to get an agreement on the 18 billion that needs to be reimbursed starting early next year. Minister, Friday's meeting of the ambassadors on the ninth package of sanctions ended without a compromise. Apparently some countries would like to have some delegations going to Ukraine. Well, as from the very beginning, Lithuania was not supportive of derogations, even though some of the delegations could have made our situation possibly easier, but we thought that sanctions are there for a reason. They are not there to be avoided or eased. So yes, we are participating in the discussion. We're trying to maintain unanimity, but definitely we're not in favor of derogations. Minister, today you will start meeting with Eastern Partnership countries, Moldova and Ukraine. Today's title is Georgia. This status, how important is to discuss with them the challenge which is very important in the region, and for example for Georgia we have information that EU will fund the Black region cable with the electricity to ensure EU and Georgia connectivity. Okay. How important is this project? Well, when it comes to membership status, it is unfortunate to see Georgia and other Eastern Partnership countries, well, I mean, two Moldova and Ukraine, standing on a separate rail tracks when it comes to approach to EU. As you very well know, Lithuania was always very much supportive to Georgia's accession into EU, that it would get a candidate status. But during the several last years, I can say that the key to going back to the same faster track to EU remains in the hands of Georgian government. And I would definitely very much like to see Georgian government acting more proactively, with more vigor, more power, and more determination to get moving to the candidate status. So far, we have not seen very encouraging steps. Process is going on in the country because the ruling parties with some opposition party are trying to cooperate to all criteria which is known for all the last 12 recommendations. Yes. How can you express your opinion toward this? Do you see some progress in this process? Well, the progress that would, as I mentioned, move Georgia's accession train onto the faster track that has not reached those who would be very much willing to support. As I mentioned before, it feels as if we're stuck with basically on every conversation point that we're having on Ukraine. Thank you. I'd ask a question. The Russia's war in Ukraine has been going on for many months now. We're seeing huge costs for civilians. Do you see any light at the end of the tunnel of how this conflict could end? Well, I think that Ukraine has made it quite clear in which way this conflict could end and should end. And
on our side, we need to continue providing them all support it needs, and I really do hope that this moment will come sooner than later. Thank you. Good morning. Today is a very important day here in Council. First, I would like to raise the issue of Iran and the executions that are currently happening. I called the Iranian minister on Thursday, of course, expressing the Finnish condemnation of the executions that are happening in Iran, and it's very important that we discuss this topic today. Of course, in addition, we speak about Iran's weapon export to Russia. Irani's weapons are used against Ukrainian civilians and citizens. And we are, of course, expecting also Iran to come to the JCPOA agreement as soon as possible. We are extremely concerned about the news that IAEA is bringing from Iran that nuclear development is ongoing there towards the nuclear weapon. The second topic is about the Eastern Partnership here. We are particularly looking at the situation in Moldova and all the possible measures that the European Union is taking to support Moldovan development and peaceful development in Moldova. We are currently shocked about the cut of the electricity in Moldova and all the other implications of the Russian war against Ukraine. And finally, the issue of Ukraine and support to the Ukraine, of course, has to stay firm. It's very important that we continue also financial support to Ukraine. Finland is very supportive to the European Peace Facility. We have also had already 10 times military packages towards Ukraine. And we are looking also, of course, the big financial package to be finalized so that Ukraine gets that help that it's needs. The 18 billion euros is a very important sum of money for Ukraine for the coming year. Thank you. One question. Russia's war in Ukraine has been going on for a very long time now. There's a lot of costs for civilians. Do you see a light at the end of the tunnel? Do you see a scenario of how this conflict could actually end? Well, I'm just coming from New York, and I had a meeting with His Excellency Mr. Guterres in United Nations, and of course congratulated UN for the grain trade, grain deal that has been made, or the continuation of the grain deal between Ukraine and Russia. Of course, this gives some light in the end of the tunnel that at least the global consequences, like the food security, has been helped through this UN facilitated deal. Of course, we are also appreciating the IAEA's work in vis-à-vis the Zaporizhzhia nuclear power plant, so that the nuclear security is somehow taken care of by the international agency. And the third positive issue, of course, has been the exchange of the prisoners that is happening between Ukraine and Russia. But these are only very, very small lights in the end of the tunnel. At the moment, I think we have to be prepared that the war is continuing. We have to be prepared to support Ukraine throughout this very, very difficult winter. Mr. Minister, a follow-up. Do you think it's possible for this war to end under Putin's regime? So as long as Putin is in the Kremlin, do you foresee any end to this war? Well, at the moment, I haven't seen any tries or initiatives from the Russian side to end this war. And of course, the most simple answer to this is that Russia should withdraw from the areas that it has occupied from Ukraine. That's the way, of course, to finish this war. Mr. Minister, you will meet with your colleagues from Georgia, Moldova and Ukraine. You know that our country is waiting for candidate status. What is your main message today, and how we can reshuffle the Eastern Partnership? Well, of course, the Eastern Partnership is extremely important today, and it's good to meet with the ministers here, and we are particularly following, of course, the very vulnerable situation of Moldova at the moment. The war is affecting Moldova directly, and I think we have to have the full solidarity towards Moldova. At the same time, the financial package that we are planning for Ukraine is very important to finalize the 18 billion
euros and of course continue also with the European Peace Facility. Finland has been sending 10 military packages already to Ukraine, and we will continue both humanitarian support and other support. And then the wider region, it's very important that we cooperate with other Eastern Partnership countries like Georgia and others to help them and to get the cooperation even closer between European Union and Eastern Partnership countries. Tell us about additional financial support to Eastern Partnership countries to refresh this initiative and to help more. Well, I think at the moment this is particularly one of the topics that we will discuss. What are the key needs of these countries? That's the reason why we meet the ministers here, and how we could support in the best possible way the countries. We had actually a little bit more than 1 week ago a very successful visit of the Baltic and Nordic ministers in Kiev to Ukraine, and of course the elements of Eastern Partnership, the future of the Ukraine and Moldova's future members of European Union and so forth were discussed. But of course we have to look at the whole Eastern Partnership area, how we could strengthen that cooperation. And what about the candidate status, future candidate status for Georgia? Do you support it? Well, the Georgia, of course, as we have been discussing also with the Georgian minister about the steps that needs to be taken also in the internal development of Georgia, and we are looking, of course, forward when all these requirements are implemented. Also, Georgia would get closer to European Union. Thank you. Dobrze, proszę powiedzieć, wszyscy Państwo będą gotowi. Wszyscy gotowi? Dzień dobry Państwu. Zaczynamy dzisiaj bardzo ważną Radę do Spraw Zagranicznych, poświęconą przede wszystkim najważniejszemu tematowi, jakim jest agresja rosyjska na Ukrainę, ale w nieco szerszym niezwykle wymiarze, bo dzisiaj także spotkanie z ministrami spraw zagranicznych krajów Partnerstwa Wschodniego. To jest ten wymiar, nad którym bardzo mocno pracujemy, żeby stał się tą drogą do w przyszłości członkostwa w Unii Europejskiej dla naszych wschodnich sąsiadów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak agresja rosyjska wpłynęła na perspektywy naszej współpracy z państwami na wschód od nas, jak te państwa wspierać, no i przede wszystkim jak dzisiaj wzmacniać to, co robimy od 24 lutego, czyli wzmacniać obronę Ukrainy. Myślę, że to, co dzisiaj będzie niezwykle ważne w tej dyskusji, to ocena sytuacji i też ocena dotychczasowych działań całej Unii Europejskiej, NATO także, bo w tym wymiarze również oczywiście współpracujemy. Niezwykle ważne jest to, i dzisiaj ja o tym na pewno będę mówił, żeby nie dawać się w jakikolwiek sposób wpędzać w takie rozważania o tym, że rzekomo Ukraina miałaby oddawać Rosji jakieś części swojego terytorium, albo że Rosja ma prawo oczekiwać gwarancji bezpieczeństwa od kogokolwiek. To jest po prostu strategiczny błąd tego rodzaju rozważania nawet, bo to nie Rosja potrzebuje dzisiaj gwarancji bezpieczeństwa, to Europa potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Rosji. My będziemy o tym dzisiaj bardzo dużo dyskutowali. Poza tym także tematy bieżące, wzrost napięcia na Bałkanach, przede wszystkim między Serbią a Kosowem, także szersze tematy globalne, kwestia tego, co dzieje się w Iranie, kwestia również potencjalnego zaangażowania Iranu w różne niekorzystne zjawiska globalne, także związane z agresją rosyjską na Ukrainę i jeszcze kilka innych tematów. Dzisiaj do 17:30 tutaj jest dyskusja zaplanowana. Panie ministrze, ambasadorowie w piątek rozmawiali na temat 9. pakietu sankcji. Było oczekiwanie, że będzie zgoda. Dość nieoczekiwanie pojawiły się propozycje grupy krajów, żeby jakieś wyłączenia zastosować do 9. pakietu. Jak Polska to komentuje? My cały czas podkreślamy, że sankcje powinny być jak najdotkliwsze, jak najsurowsze, jak najmniej powinno być tam wyjątków. Natomiast też doskonale wszyscy Państwo, którzy śledzą ten proces, wiecie, że przy każdym pakiecie, przy każdym planie tego rodzaju pojawiają się różnego rodzaju próby wyłączenia czy łagodzenia. Zawsze takie dyskusje się toczą. Tak jest również i tym razem, ale te rozmowy będą dalej prowadzone. Mamy nadzieję, że jeśli jakiekolwiek wyłączenia będą, to będą one jak najrzadsze, bo głównym celem sankcji jest po prostu doprowadzenie do tego, żeby Rosja przegrała wojnę.
language, please, about sanctions towards Russia. Do you consider them to be strong enough? Well, they always could be a little bit stronger, a little bit more severe. We are always, as Polish government, we're always opting for the most severe approach because the main purpose of sanctions is to help Ukraine win this war, to defeat this Russian imperialism. And we will be always striving for more, we'll be always striving for more severe sanctions until this goal is achieved. But obviously what is very important at this point is also remaining consistent in sanctions but also in policy, in decision making. So we will be discussing today at this Foreign Affairs Council that we should avoid at all costs any deliberations as to whether Ukraine should cede any land or any form of sovereignty. Any public deliberations about, for example, guarantees of safety for Russia is a strategic mistake. It's Europe that needs guarantees from Russia. It's not Russia that needs guarantees because Russia is not threatened by anyone else. It's Russia is a threat for Europe. Any expectations about timeline when they can be adopted? Well, we hope so. We hope that it will happen very smoothly. As so far, the space since February 24 has been quite accelerated compared to the situation before. Obviously, it's always there's always something left to be desired, but we are continuously striving forward, discussing with our partners, and in the spirit of unity, of European unity, which is absolutely important, and as our top priority. We hope that it will be achieved swiftly and smoothly. Thank you very much. A tak naprawdę ambasadorowie dzisiaj wieczorem zajmą się tymi sankcjami, a pan wykorzysta tę okazję, spotkanie z ministrami, żeby potwierdzić stanowisko dotyczące jak najjutrzejszych sankcji? Z pewnością będziemy dzisiaj rozmawiali o konsekwencjach agresji na Ukrainę i o tym, jak powinna Unia Europejska na to reagować. Nie będziemy wchodzić szczegółowo w temat zapisów 9. pakietu sankcyjnego, natomiast z całą pewnością w naszym stanowisku dzisiaj zostanie podkreślone to, że skuteczność sankcji zależy także od tego, aby one były szczelne, aby nie było wyłączeń, nie było wyjątków, aby nie było możliwości ich omijania. To jest absolutnie podstawowe i będziemy dzisiaj o tym mówili. Ja na pewno o tym powiem w trakcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Morning, everybody. It's a busy day today. This morning there'll be a big focus on strengthening the Eastern Partnership. And we have many guests in terms of Eastern Partnership countries, ministers here. And then as the day moves on, as you would expect, a big focus on strengthening our sanctions package against Russia in the context of their continuing aggression against Ukraine. I think it is worth noting as the temperatures start to fall here, we are literally seeing millions of people living in horrific conditions with no power in Ukraine because of deliberate targeting by Russia of civilians in terms of inflicting suffering on a broad population. That is a crime in terms of both aggression and a crime against humanity. And I think that Europe's resolve needs to strengthen and to ensure that there is a cost for the Kremlin of this continuing approach to the conflict in Ukraine. And I think that will be agreed probably this evening, but certainly there'll be strong support for it today. The shape of the 9th sanctions package is pretty clear. There'll also be a strong discussion in relation to Iran. I understand this morning there has been another execution of someone who was protesting. I think there's no doubt but that we will also extend the targeted sanctions package against individuals in Iran who are responsible for the unacceptable response to protest in Iran. And of course a continued concern also in terms of the supply of drones to Russia, which are being used to target civilians in Ukraine. There is another important element in terms of the relationship with Iran that I think we will focus on today as well, and that's on trying to find a way forward on the JCPOA. And despite the tensions and indeed the sanctions that will be agreed today, I think there is a desire to try and find a way to move forward the Iranian nuclear deal, which I think makes sense for Iran, but also for the rest of the world, to ensure that we have complete transparency in the future in terms of an Iran that is not looking to pursue a nuclear weapon. So a lot on the agenda today, as well as a whole range of other things. So
Thank you. Not on your agenda today, but coming up this week, a very important first of its kind summit with ASEAN leaders. The geopolitics behind this, the differences of opinion, particularly when it comes to Russia. How do you think, what's the best way to approach these differences and try and bridge the gaps? Well, I mean, the best way to approach differences on Russia is to talk and to deal in facts and international law. And if we allow a powerful country like Russia, who are a military superpower, to invade their neighbours, to try to change international borders by military force, well, then that has a consequence, because it creates a precedent for other parts of the world as well. And I think the case that the EU will make, and the case that other countries will make, is that the world can't simply allow a situation to continue where one powerful country is looking to effectively annex part of another country next door because they feel they have the military power to be able to do that. That is contrary to every standard in international law and multilateralism that the EU stands for. And I think that when the case is made, that it's very hard to argue against that. Obviously, countries have political ties, they have economic interests, they have security interests, and so on. But I think at its most fundamental, this is one country invading another, brutalizing civilian populations in order to try and get its way. And I think the world has to take a stand against that. And I think the EU will make a very strong case. And there are many countries across ASEAN that understand that only too well. Yes. So how do you, this is first ministerial after this brutal war, how do you think Eastern Partnership project is it actual, because three of them, Georgia, Moldova and Ukraine, already associated members, and two of them have candidate status, and Georgia in European perspective. So how do you see the future? Well, I mean, for me, I think the Eastern Partnership is more important than it's ever been. The war in Ukraine and Russia's aggression is impacting on so many things, but this relationship too. I think many Eastern Partnership countries are now looking at their own security in a way that they wouldn't have been doing a year ago. I think the prize and the attraction of EU membership in terms of economic and political stability for the future is something that in many ways is seen now through a new lens because of aggression coming from the East. So we have a lot to talk about with our Eastern partners. And I think today, I hope, will be a very useful meeting to take that relationship forward. Okay? Well, it is damaging, and we need to get to the bottom of it, and we need to have, obviously, a full and transparent investigation so that we can have an explanation for what's happened. The European Parliament is a very important institution. I was a member of it in the past, but it's a big part of European democracy. And this is a scandal that we need to expose the truth around so that we can ensure it doesn't happen again. Thank you. Dobré dopoledne. Dnes budeme mít druhý den jednání Rady pro zemědělství a rybolov. Good morning. Today we will hold the second day of our Agri-Fish Council. Tím důležitým tématem, kterým jsme začali včera, jsou rybolovná práva pro rok 2023 ve vodách zemí EU i mimo Evropskou unii. The important topic that we already started yesterday are the fishing opportunities for 2023 for EU and non-EU waters. Včera jsme celý den jednali a máme připravený první kompromisní návrh, který dnes předložím kolegům, ministrům zemědělství, popřípadě pro rybářství, a budeme o tom dále jednat. Yesterday we had negotiations all day and we managed to prepare the first draft of the compromise that today I will present to the Ministers for Agriculture and Fisheries.
Jsem přesvědčený, že tento kompromisní návrh je dobrým podkladem k tomu, abychom dosáhli finální dohody, aby evropští rybáři mohli od začátku příštího roku rybařit podle nových pravidel, věděli, jak na tom jsou. I believe that this first draft of the compromise is a good starting point for us to reach a final agreement so that the European fishermen and fisherwomen can start fishing on the 1st of January 2023 according to the new rules and conditions. Jak jsem řekl, budeme i dnes jednat a budeme jednat tak dlouho, dokud nedosáhneme finální dohody. As I mentioned, we will continue our discussions today and we will keep talking as long as necessary to reach the final consensus. Dalším důležitým bodem dnešního jednání budou strategické plány, v podstatě nová společná zemědělská politika. Všechny národní strategické plány byly schváleny Evropskou komisí, kromě jedné výjimky. The next topic on our agenda today are the national strategic plans and the common agriculture policy in general. The European Commission has already approved all national strategic plans but one. Dnes se budeme bavit o tom, jak jednotlivé členské státy budou uvádět do praxe ty nové strategické plány. Nebude to jednoduché, bude nutné nastavit IT systémy, metodiku, legislativu a to nejdůležitější, bude nutné seznámit všechny zemědělce s novými podmínkami. Today we will talk about how the individual European member states will implement these national strategic plans into practice, and it won't be an easy task. We will have to talk about new IT measures, new methodologies, new legislations, and last but not least, we will have to also educate our farmers on the topic. Samozřejmě budeme mít i další témata, jako jsou komoditní trhy, welfare zvířat a důležité téma pesticidy. Ale o tom všem budu hovořit večer na tiskové konferenci. And of course there will be other topics that we will tackle, namely the commodity markets, animal welfare, pesticides, but these all I will discuss later on today during my press conference. Děkuji. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Donc depuis hier, nous sommes réunis en Conseil européen des ministres pour les négociations annuelles sur les TAC et quotas de pêche. Je crois que c'est un moment qui est important pour les pêcheurs européens, pour la souveraineté alimentaire et économique aussi de notre continent. Et donc nous avons là 2 jours et aussi 2 nuits importantes pour toute l'activité économique et bien évidemment pour la préservation aussi de la biodiversité marine et des ressources halieutiques. L'enjeu pour la France, c'est sur l'anguille de permettre d'avoir une activité économique sur les façades littorales qui se poursuivent. L'enjeu, c'est également sur les stocks partagés, par exemple sur le bar, sur le lieu jaune ou encore sur la raie brunette, et d'avoir des capacités de pêche qui soient à la hauteur, là aussi, des avis scientifiques et pour reconnaître les efforts qui ont été faits par les pêcheurs depuis des années. Et puis, on peut, je crois, se féliciter de l'accord qu'il y a pu avoir sur les stocks partagés avec le Royaume-Uni et qui là nous permettent là aussi
de pouvoir continuer à développer l'activité économique de nos pêcheurs et de le faire dans un cadre qui est celui de la politique de pêche commune. Au-delà de tout ça, je crois que l'ambition collective et au fond l'obligation que l'on a en Européens, c'est de reconnaître les efforts qui ont pu être réalisés par les professionnels depuis des années, c'est de tenir compte de tous ces avis scientifiques qui sont importants pour justement prévoir la pêche dans les années à venir, et puis c'est d'avoir une action résolue et je crois volontariste sur la préservation de la ressource halieutique et de faire en sorte que dans les prochaines années, beaucoup de jeunes pêcheurs viennent s'installer. Donc voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est en ce qui me concerne nos premiers Conseil européen TAC et quotas. C'est un moment, je crois, important pour tous les représentants qui sont aussi, pour tous les ministres, parce qu'on est dans un moment aussi où nos pêcheurs ont vécu des juxtapositions de crise. Brexit, Covid, inflation, augmentation du coût du carburant et donc plus que jamais je crois qu'on doit être soudés, solidaires pour faire en sorte que la souveraineté alimentaire de notre continent se renforce et qu'il y ait encore une attractivité dans ce métier de pêcheur. Merci.
Tjena. Nej, det var väldigt... Är ni sjuka eller? Det här med dagens möte då, där det verkar som att Sverige liksom vill ersätta fiske i Östersjön med fiske i Nordsjön. Vad har du för förhoppningar? Jag hoppas att vi ska få till det, och det är ju bra inte minst för den västliga Östersjösillen, så att vi minskar fisketrycket där vi behöver ha en stam, heter det inte, ett bestånd som ökar och tar sig. Och då är det viktigt att vi kan få fiska i Nordsjön istället. Så jag hoppas att vi ska få till det. Det ligger ju inte i själva kvoten som förhandlas, utan här gäller det att vi blir överens med andra medlemsstater, men det är goda förhoppningar att vi ska få till på ett eller annat sätt. Men hur mycket fisk skulle Sverige och svenska fiskare då kunna fiska i Nordsjön, och hur mycket kan det liksom kompensera för att man inte får fiska så mycket i Östersjön? Ja, jag har inte exakta tonnage, och det här är någonting som vi har gjort tidigare och hoppas att vi ska kunna få till. Men den primära anledningen är ju att vi vill minska fisket i Östersjön och den västliga Östersjösillen, och till förmån då för att vi kan fiska någon annanstans. Och det här med ålen, att EU-kommissionen, förslaget som ligger på bordet är att man ska förlänga förbud för ålfiske från 3 till 6 månader. Sverige vill inte det. Varför inte? Nej, det skulle bli ett totalstopp mot allt ålfiske i Sverige, och det vill vi inte. Det är ett fiske som har en lång tradition, det är ett kulturarv som vi har i Sverige. Vi fiskar också varsamt och hållbart på det sätt som vi fiskar ål, så vi försöker nu att se till att inte den förlängningen blir av helt enkelt. Men sen så är det klart att ålen är också ett bestånd som behöver återhämta sig. Vi har problem med ålen, men det är inte Sverige det stora problemet. Vi har jättemånga andra sätt som vi kan värna ålen. I Sverige så har vi ju många nationella projekt för att värna ålen. Vi fångar ål och flyttar dem förbi kraftverk. Exempelvis, vi lägger 25 miljoner årligen på olika projekt kring att rädda ålen. Sen så har ju EU en ålförordning, och det är ju bättre då att vi hittar modeller där än tar det i den här kvotdiskussionen som slår ganska blint och skulle drabba Sverige väldigt hårt. Men det här förslaget ligger ju för att man vill skydda ålen som är, precis som du säger, sårbar. Och det kan ju inte vara så att det bara finns ett sätt att skydda ålen. Vi tycker att det här är ett sämre sätt än det som vi har föreslagit. Och det är bättre att man går in och tittar på ålförordningen, som dessutom kan ta hänsyn till ålen i inlandsvatten, som inte det här förslaget gör. Hur ser det utsikterna till att nå en deal i natt? Jag menar, det är många som pratar om att det kanske blir en provisoriska fiskekvoter ändå tills vidare. Det är klart att man alltid hoppas att man ska få kvoter som håller och att det inte blir något provisoriskt. Första gången jag gör det här, så det ska bli spännande den här nattmanglingen och se vad det innebär. Men som sagt, det är klart att vi hoppas att vi ska nå en politisk överenskommelse här i natt någon gång. Så får vi se. Hur långt ifrån är ni, bedömer det varandra? Det pågår ju förhandlingar och sidodiskussioner hela tiden. Vi väntar just nu på papper ifrån kommissionen, så får vi se. Vi hoppas att det kommer här inom en halvtimme, så att vi har något att utgå ifrån. Mina kollegor har ställt alla frågor, men så jag kan väl bara, vad har du med dig som viktigast? Vad driver du på mötet här? Vad vill du verkligen få med dig idag? Nej, men det är ju rädda ålfisket helt enkelt som är i fokus. Det handlar om att vi ska fortsätta få fiska sill i Nordsjön. Det är de viktigaste delarna. Sen så är ju den gemensamma fiskeripolitiken är ju viktig för att vi ska ha långsiktigt hållbara bestånd. Och där har ju Sverige i många fall samsyn med kommissionen också, att det är viktigt att vi har begränsade kvoter och särskilt vissa arter som är mer sårade än andra. Så det är bra att vi kommer överens mellan Europas länder, men också då med Storbritannien och Norge, där det också pågår diskussioner i trilateraler.
morning. I'll speak in Greek. Είναι απαράδεκτο και καθολικά καταδικαστέο να διατυπώνονται απειλές για πυραυλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας από σύμμαχο χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Οι νοοτροπίες Βόρειας Κορέας δεν μπορούν και δεν πρέπει να επισέλθουν στην Ατλαντική Συμμαχία. Κύριε Υπουργέ, είχαμε το σκάνδαλο το Σαββατοκύριακο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εμπλοκή της ΕΒΑ Καηλή. Υπάρχει κάποιο σχόλιο σε σχέση με αυτό? Όπως είναι γνωστό, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια έρευνα για ιδιαίτερα σοβαρά δικήματα. Πρέπει όλοι να το σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Okay.
Good morning. Minister Lipavsky can tell you what is the day going to be about. Good morning. So I have just attended the working breakfast on the theme of Eastern Partnership. It was in a discussion of the EU ministers. Now we will have a big discussion with ministers of Eastern Partnership countries. It's an important policy. It's an important policy for the Czech presidency to the EU Council, and I'm glad that we are having this discussion today. Of course, we need to have a European perspective for citizens living in Eastern Partnership countries. It's a very diverse group politically on the level of closeness to the EU, but it makes sense, and then we are promoting quite a lot of policies, especially in the theme of resilience. That was the theme of the Czech presidency. And of course, it's well known that I hope that we will accept a set of conclusions, including sanction packages, but I think it should be proper to comment on it after it's passed, not before. So that would be my. Okay. So three questions, please. So let's begin here. Not directly related to this council, but on the corruption scandal in the European Parliament, apparently with links to Qatar. When is it the right time to rethink relations with the Emirate of Qatar? So I would not connect those issues directly. We don't know exactly what had happened. It's absolutely unacceptable, any kind of corruption, and I'm glad that the Belgian police is able to act upon it, and I'm despising that in all possible terms. Of course, the relationship between the EU and Qatar, or European countries and Qatar, needs to be built on a set of policies, of course, including the human rights and the labor rights. Qatar is an important partner for the energy, for the EU, so let's see what really had happened, and any kind of corruption is totally unacceptable. Yes. Will you discuss about $70 billion euros for Eastern Partnership projects, which Oliver Varhey tweeted yesterday? And how do you see these three associated countries, Moldova, Georgia, and Ukraine, which these countries also inside the Eastern Partnership, and their improvement and future to the European path? So it's obvious that we need a practical cooperation. Today it was very often mentioned that we need to be working on interconnectivity, on energy projects, on security cooperation. So we need to also fill it with some practical work. But it's not only about this practical work, it's also about the political vision for the citizens of Eastern Partnership countries that Europe take in care about their interest to be part of the EU one day. The enlargement process is a complicated one. Yeah, so the final question, please. The third one? What can the EU do against Iran, and what should be done? Okay, so we need to continue with a clear message to Iran regime that it is not acceptable to be violating human rights in such a brutal way. I read that today the second the sanction package is on the table, and of course they are continuing with the repressions, which is totally unacceptable. And we need to send also a strong message that it's not acceptable for Iran to support the Russian war effort against Ukraine, and therefore this is the basic stones of our policies today. Yeah. Sanctions measures, of course, and it's on the table, and I hope it will be approved. We never talk about sanctions until it's done. Exactly. Minister, thank you very much. Thank you. The exit doorstep before 5. Thank you very much. Guten Morgen. Ist es klug, Sanktionen gegen Iran zu verhängen? Kann man auch das Atomabkommen noch retten?
Also klug, es ist nicht das, was wir uns wünschen, nur ich befürchte, es ist unumgänglich. Wir haben eine Regierung im Iran, die ganz offensichtlich auf Konfrontationskurs ist. Konfrontationskurs mit dem Westen, aber auch mit der eigenen Bevölkerung. Dass tausende Menschen willkürlich verhaftet werden, dass es die zweite Todesstrafe vollstreckt wurde, dass noch Dutzende andere vor der Gefahr der Todesstrafe stehen und dazu noch der Iran sich zum sozusagen Handlanger des russischen Regimes und der Kriegsverbrechen in der Ukraine macht, das ist etwas, was wir als Europäer nicht wegschauen können. Und ja, die Europäer waren sozusagen die Brücke, die immer die Atomverhandlungen auch am Leben gehalten hat. Und wir wollen eigentlich auch das Fenster nicht komplett zuschlagen. Das sagen wir auch heute sehr klar in sehr umfangreichen und sehr deutlichen Schlussfolgerungen und Stellungnahmen der EU-Außenminister. Aber de facto haben wir den Eindruck, dass der Iran gerade das Fenster zu den Atomverhandlungen zugeschlagen hat. Aber wir bleiben dabei, dass wenn es eine Chance gibt, das Atomabkommen wieder zum Leben zu erwecken und wir damit auch ein nukleares Wettrüsten am Golf verhindern können, dann werden wir diese Chance selbstverständlich ergreifen. Aber ganz offen, ich glaube, der Zug ist schon fast weggefahren. Es gibt Experten, die sagen, der Iran ist schon so stark sanktioniert, da haben neue Sanktionen gar nicht so viel Sinn. Können Sie dem Argument etwas abgewinnen? Nun, was wir jetzt gerade sanktionieren, sind jene Personen, die direkt oder deren Systeme mit der Niederschlagung der Protestbewegung im Iran in Zusammenhang stehen oder Personen, die mit den Drohnen und ihrer Lieferung an Russland in Zusammenhang stehen. Also es gibt noch Möglichkeiten, aber ja, wir haben ein schon recht umfangreiches Sanktionenregime sozusagen in Geltung. Aber wir müssen weiterhin hier klare Kante zeigen und wir werden uns auch weitere Schritte überlegen müssen. Also wenn diese Form der Politik, diese Brutalität, und ich befürchte, dass wir hier noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben, wenn das weiterhin so sich zeigt im Iran, dann werden wir auch von europäischer Seite noch diesen Kurswechsel, den wir jetzt gerade vollziehen gegen den Iran, noch konsequent fortsetzen müssen. Sollte man auch gegen das Land Katar härter vorgehen, auch hinsichtlich der Energielieferungen? Also hier sage ich einmal, das wäre ein veritabler Skandal, wenn sich das bewahrheiten sollte, was derzeit Medienberichte erzählen. Aber wir sind Rechtsstaat. Wir sollten jetzt einmal die Justiz arbeiten lassen, möglichst schnell hier für Aufklärung sorgen. Es geht doch immerhin um die Herzinstitution der europäischen Demokratie, um das Renommee auch des Europäischen Parlaments. Da müssen wir hier ganz klar sehr schnell reagieren. Und ich würde auch nicht ausschließen, falls sich das dann bewahrheitet, dass wir hier auch entsprechende Schritte setzen. Aber warten wir mal ab, was die Justiz wirklich etabliert, bevor wir hier politisch voreilige Schlüsse ziehen. Ebenfalls ein sehr hohe Welle schlägt das Schengen-Veto Österreichs und der Niederlande. Gibt es hier eigentlich ein Exit-Szenario im Fall, dem Österreich noch zustimmen könnte nach dieser ganzen Kritik? Also wir hatten schon während der Sitzung der Innenminister ein solches Exit-Szenario, eine solche Perspektive vorgeschlagen, nämlich dass wir im Juni zum Beispiel wieder unter den Innenministern diesen Punkt auf die Tagesordnung setzen. Aber da konnten damals die Niederländer nicht zustimmen und andere. Also ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir sehr viele Instrumente liegen am Tisch, sehr Vorschläge liegen am Tisch. Auch der Aktionsplan, den die Kommission zur Westbalkanroute vorgelegt hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es braucht noch mehr. Und wir brauchen Maßnahmen, die wirklich umgesetzt werden. Also Worte sind geduldig, Papier ist geduldig. Was wir sehen wollen, sind Maßnahmen. Das ist ja keine neue Diskussion. Wir haben seit 7 Jahren diese Diskussionen laufen. Wir wissen, was zu tun wäre. Es braucht nur den politischen Willen. Und was uns Österreicher betrifft, wir versuchen ja gerade den europäischen Weg zu gehen. Wir versuchen ja auch die Kommission dazu zu bringen. Und das gelingt auch, dass sie das auch zur Kenntnis nimmt und diese Problematik sieht. Und ich erkläre immer, wenn wir im Herzen des Kontinents liegen, umgeben von Schengen-Staaten, umgeben von Schengen-assoziierten Staaten, bis Schweiz, Liechtenstein umgeben von EU-Mitgliedstaaten, aber wir die höchste Zahl an Asylanträgen haben, über 100.000 Asylanträge bis Jahresende, plus 56.000 ukrainische Vertriebene. Und von diesen 100.000 sind 75.000 nicht registriert worden. Das heißt, 3 von 4 Asylanträger sind quer durch den Kontinent gekommen, bis in einem Land, das im Zentrum liegt, ohne dass es irgendwo Fingerabdrücke, Name registriert wurde, ist auch eine Sicherheitsthematik und heißt, dass eine Reihe von Staaten offenbar die Regeln nicht anwenden und wir dann vermutlich der Erste sind, der es tut. Eine neue Diskussion ist auch die Diskussion rund um Ungarn. Jetzt blockiert hier Ungarn zum Beispiel bei diesem Rat die Friedensfazilität Aufstockung. Es gibt ja keinen Rat, wo Ungarn nicht blockiert. Sollten sich die Mitgliedstaaten hier wieder auf einen Kuhhandel einlassen und vielleicht auch einen Teil der 7,5 Milliarden an Fördergelder freigeben und die Krone 7 Milliarden akzeptieren? Also ich würde sagen, Blockaden, warten wir mal ab, was Ungarn wirklich macht.
Ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich uns einer Sache bewusst sein müssen. Wir sind hier in einem systemischen Konflikt. Stichwort Russland, Stichwort China. Aber wir müssen da vor allem auch intern glaubwürdig sein. Und wenn wir die Prinzipien, die wir nach außen tragen wollen, im Inneren nicht zum Durchbruch verhelfen, dann haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also Österreich wird auf jeden Fall der Empfehlung der Europäischen Kommission in diesem Zusammenhang folgen. Vollumfänglich, also auch keine 40%-Lösung wie... Also was immer die Kommission vorschlägt, ich habe auch jetzt den letzten Brief von Kommissar Hahn gelesen in diesem Zusammenhang an Ungarn gerichtet. Die Kommission spricht in einer sehr deutlichen Sprache und wir werden auf jeden Fall den Empfehlungen der Kommission folgen. Yes. I believe it's extremely important. This is our immediate neighborhood. And Eastern Partnership is for us as Austrians something very, very close to us. I mean, you have to know that only 500 kilometers away from Vienna, a war is raging in Ukraine. So this is for us a region which is economically, politically, and even culturally and humanly important. We have many people in Austria from this region living in our country. And we have close relations. So it is important, and I believe we have to be aware that we shouldn't only look at Ukraine and Moldova. We have to keep an eye on Southern Caucasus. We might have to include, and we could think about including in some other format, Central Asian states. We are here, we have to give these countries the feeling that they're not left alone next to a huge neighbor called Russia, which is breathing down their neck, and they need Europe. Well, we took a decision, obviously, and we supported the decision which was taken at the time for Moldova, Ukraine and Georgia. Our position is, if we look to the east, we should not forget to look to the southeast as well. And so we are very much in favor of giving Bosnia-Herzegovina the candidate status too. We have to be very watchful not to create a second and first class candidate countries situation. And we do have a neighborhood where we have to be more attentive. And we have to acknowledge that these countries need Europe. Minister, can you say a little bit about sanctions? What is the situation? What are your expectations? On Russia or Iran? Or Russia? Yeah. Well, my expectation is we have basically an agreement on the ninth package. There are technical details that have to be clarified. And my expectation is that it will be approved the next couple of days, at least ahead of the European Council. And I don't expect any country to block it. That technical issues, what we are talking now about is not only enlarging the listings of people, but the focus is actually technical hardware, where we have the feeling it is civilian, but it could be misused for military uses. So these are this kind of dual use and other technical equipment, and I believe there are a question apart technical issues which have to be solved, but we have today a meeting at the levels of ambassadors, and I'm very positive and I expect that we will have an agreement. Thank you. Ich glaube, dass die Uhr tickt, und zwar sehr hörbar tickt, und dass wir jetzt sehr schnell eine Einigung erzielen sollten. Es ist schon etwas, was sehr wichtig ist, weil es geht doch um die Einigkeit und Geschlossenheit der Europäischen Union in dieser systemischen Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Und jedes Fragezeichen, das wir im Innenverhältnis haben, könnte uns potenziell schwächen. Also ich glaube, Österreich wäre sehr dafür, dass wir hier rasch eine Klärung herbeiführen. Danke sehr. Schönen guten Morgen, auch wenn es ja heute sehr, sehr kalt ist. Wir haben gestern gesehen, dass das Regime in Teheran zum zweiten Mal einen Menschen hingerichtet hat, ohne einen fairen Prozess. Das ist ganz offensichtlich mit diesen öffentlichen Hinrichtungen ein unverhohlener Einschüchterungsversuch an Menschen. Nicht nur dafür, dass sie auf die Straße gehen, sondern diese Hinrichtungen sind ein unverhohlener Einschüchterungsversuch. Nicht dafür, dass Menschen Verbrechen begangen haben, sondern allein dafür, dass sie ihre Meinung auf die Straße tragen, allein dafür, dass sie wie wir in Freiheit leben wollen.
Und es drohen weitere Hinrichtungen, es drohen weitere Einschüchterungsversuche. Und deswegen verfolgen wir von europäischer Ebene, von deutscher Ebene Tag und Nacht die Situation in Iran und machen deutlich, wir stehen an der Seite der unschuldigen Menschen in Iran. Und daher haben wir heute ein weiteres Sanktionspaket auf den Weg gebracht, das sich insbesondere an diejenigen richtet, die für diese unglaublichen Verbrechen Verantwortlichen sind. Wir haben mit dem Sanktionspaket insbesondere diejenigen in den Blick genommen, die für diese Hinrichtungen, die für diese Gewalt gegen unschuldige Menschen verantwortlich sind. Das sind insbesondere die Revolutionsgarden, das sind aber auch diejenigen, die mit gewaltsam erzwungenen Videos versuchen, Menschen einzuschüchtern oder weiter zu bestrafen. Zugleich haben wir heute oder werden wir heute zum ersten Mal seit 3 Jahren Ratschlussfolgerungen zum Iran verabschieden. Wir machen darin deutlich, wie wir als Bundesregierung bereits deutlich gemacht haben, dass wir an der Seite der Menschen im Iran stehen, die wie wir in Freiheit leben wollen. Wir haben dafür hart gekämpft, auch hier auf europäischer Ebene, weil es mir persönlich auch wichtig ist, dass wir gemeinsam als Europäische Union mit klarer Stimme sprechen, mit klarer Stimme an der Seite der Menschen im Iran stehen. Zugleich hatten wir gestern unser erstes Board-Meeting mit Blick auf Global Gateway. Im globalen Wettbewerb der Systeme reicht das bessere Argument für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit, für Infrastrukturprojekte der Zukunft nicht allein aus, sondern es braucht auch die Finanzmittel, es braucht auch die Projekte on the ground. Und daher haben wir gemeinsam in den letzten Monaten als Europäische Union mit Global Gateway unterschiedliche Projekte angestoßen, sei es Zugverbindungen in Afrika, Autobahnen auf dem Balkan, Strom- oder Digitalverbindungen. Für uns ist wichtig, dass wir anders als andere Staaten keine Knebelverträge anbieten, sondern faire Partnerschaften auf Augenhöhe. Wenn wir gemeinsam auf dieser Welt in die Zukunft investieren wollen, klimaneutral und zum Wohle unserer Menschen, dann müssen das faire Verträge sein, die sowohl den Ländern, in die investiert wird, etwas nutzen und vor allen Dingen den Menschen, als auch mit Blick auf unsere internationale Zusammenarbeit diese auf faire Wettbewerbsbedingungen und faire Regeln stellen. Wir haben als Europäische Union die Finanzmittel, wir haben als Europäische Union die Projekte. Was wir jetzt vor allen Dingen brauchen, ist den geopolitischen Mut, diese Projekte auch schnell umzusetzen und im globalen Wettstreit der Systeme strukturiert und vor allen Dingen strategisch zu handeln. Frau Ministerin, wenn sich bestätigen sollte, dass das Golfemirat Katar Europaabgeordnete bestochen hat, was muss das aus Ihrer Sicht für Konsequenzen für die Beziehungen Deutschlands zu Katar, der Europäischen Union zu Katar haben? Das ist wirklich ein unglaublicher Vorfall. Der muss jetzt ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden mit der vollen Härte des Gesetzes. Denn es geht hier auch und gerade um die Glaubwürdigkeit Europas. Und entsprechend müssen dann in unterschiedlichen Bereichen Konsequenzen folgen. Jetzt geht es vor allen Dingen um die restlose Aufklärung. Aber sowas, das haben wir lange nicht erlebt. Frau Ministerin, wie sehr sind Sie besorgt über die anhaltend eskalierende Situation im Kosovo? Ich habe gestern bereits deutlich gemacht, dass mit Blick auf Kosovo jeder seine Verantwortung trägt. Und die kosovarische Regierung hat mit Blick auf die Wahlen diese extra ein bisschen verschoben, um die Situation in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen die Menschen vor Ort in den Mittelpunkt zu stellen, die Sicherheit der Menschen vor Ort in den Sicherheit zu stellen. Und dass auf der anderen Seite, von serbischer Seite, dann diese Situation weiter angeheizt wurde, das ist mehr als verantwortungslos. Und deswegen mein eindringlicher Appell an Serbien, alles dafür zu tun, die Menschen in der Region zu schützen. Es geht in der Politik um die Menschen, um menschliche Sicherheit. Und das ist auch die Verantwortung der serbischen Regierung. Frau Ministerin, ein Wort zu Ungarn, wie man aus der Situation der Blockade rauskommt.
Die Rechtsstaatlichkeit ist das Rückgrat der Europäischen Union und nur mit einem starken Rückgrat kann die Europäische Union sich nach innen und nach außen behaupten und deswegen unterstützen wir als Bundesrepublik Deutschland die sehr guten Vorschläge der EU-Kommission, um deutlich zu machen, hier geht es um unsere Werte, um unsere Rechtsstaatlichkeit als Europäische Union im Ganzen. Ganz konkret auch den Vorschlag, 7,5 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln für Ungarn einzufrieren? Wir finden die Vorschläge der Europäischen Union sehr durchdacht und vor allen Dingen auf Grundlage unserer rechtlichen Bestimmungen. Und das ist das A und O und alles Weitere wird dann beschlossen. Vielen Dank. Eine Iran-Sanktion, ist damit das Wiener Atomabkommen gestorben? Wir haben jetzt seit 3 Jahren zum ersten Mal Ratschlussfolgerungen zu Iran als Europäische Union überhaupt getätigt. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur einzelne Mitgliedstaaten machen, sondern dass wir das als Europäische Union in Gänze machen. Wir haben zum ersten Mal eine sehr deutliche Sprache zu den Menschenrechten. Auch das ist extremst wichtig. Und wir machen deutlich, das, was wir bereits auch schon in den G7-Schlussfolgerungen deutlich gemacht haben, dass es ohnehin seit jetzt fast einem Jahr keine wirklichen Verhandlungen mit dem Iran mehr zum JCPOA gibt und dass sich daran natürlich in dieser jetzigen Situation auch definitiv nichts ändern wird. Ein System, was so mit seinen Menschen umgeht, das kann nicht darauf bauen, dass es weiter halbwegs normale Beziehungen mit der Europäischen Union gibt und dass die Europäische Union das jetzt ebenso deutlich macht, wie wir das bereits als Bundesrepublik Deutschland getan haben. Das ist, glaube ich, ein guter Tag für die Menschenrechte heute hier in Brüssel. Minister, on Ukraine, please. Honestly, for the time being, I don't see any prospect. But we all know it's a question of logic. At the end, peace is never done on the battlefield. It's done at the negotiation table. And this is a question of pure logic and common sense from our perspective. Do you believe that it's possible to negotiate while Putin is still in the Kremlin? Well, it won't be for us to decide who will be our negotiation partner, but here again I can only echo what the Secretary of State, the American Secretary of State, Tony Blinken said. We should not embark on anything which is not a meaningful gesture by Russia that actually they mean to achieve a peaceful negotiation, because if it's only about a ceasefire where they can regroup the forces and in a couple of years they launch a third war on Ukraine, we won't fall for this trap again. Thank you so much. Thank you. Strom oder Digitalverbindungen. Oh, good morning. I'm really looking forward to today's council meeting where we're going to discuss Iran. And I think that it is important to stress that the fact that Iran is on the agenda is because Sweden have wanted it. We have pressed for it because we believe that this is a very important topic for the European Union to engage in. We are going to discuss sanctions towards those people who are responsible for the brutal treatment of demonstrating people who are demonstrating for their freedoms in Iran. And those sanctions will be directed against those commanders within the Revolutionary Guard who have been responsible for this, and also those who have been responsible for providing drones to Russia in order to facilitate the aggression and the war towards Ukraine. We're also going to talk about Russia's aggression on Ukraine. This is going to be a top priority for the Swedish presidency. I'm really looking forward to listen to what Minister Kuleba of Ukraine, the foreign minister, is going to say. And we will be working on the 9th sanctions package, which is moving forward. So these are my comments. Thank you very much. Ja. Där. Ja. Du får bestämma var det ska vara någonstans. Yes. Om vi börjar med Iran som du nämnde här, om vi tar det upp på svenska, vad förväntar du kommer i Iran-frågan och varför är det viktigt? Det är otroligt viktigt från EU:s sida att vi reagerar mot den brutala och hänsynslösa behandlingen av människor som demonstrerar för sina fri- och rättigheter, inte minst kvinnor och flickor i Iran. Och det behövs åtgärder för att bekämpa den här attityden som finns från iranska myndigheter mot de som demonstrerar. Därför så kommer ju rådet idag att diskutera de här frågorna. Utrikesministrarna kommer att göra det därför att Sverige har begärt att sätta upp Iran som en punkt på dagordningen.
Och det vi kommer att göra, det är flera olika saker. Vi kommer bland annat då att anta sanktioner riktade mot de befälhavare inom revolutionsgardet som är ansvariga för det här våldet. Och det kommer vi att göra i bred enhet. Dessutom så kommer vi också att rikta dem mot människor som har varit ansvariga för att då tillhandahålla drönare som har använts i Rysslands krig mot Ukraina. Och jag förväntar mig en bra diskussion inne på rådet, och jag förväntar mig också att vi är framåtblickande och framåtlutande när det gäller Iran ifrån EUs sida, för det kommer att behövas framöver. Du nämnde här det 9:e sanktionspaketet. Nu är det ganska många saker förvisso som inte är på det här mötet aktuella, men där Ungern står i vägen. Alltså det är 9:e sanktionspaketet, det är EDF:en med vapenpengarna, det är det här stora stödpaketet 18 miljarder euro till Ukraina, det är dessutom den svenska NATO-ansökan. Hur besvärligt är det att Ungern blockerar det här? Först och främst vill jag gärna säga att det 9:e sanktionspaketet, när det väl kommer på plats, kommer att vara väldigt viktigt. Men det är inte det enda. Vi måste fortsätta med ytterligare sanktionspaket riktade mot personer i Ryssland som är ansvariga för kriget i Ukraina. Och i det här fallet, vilket ju då också finns i det 9:e sanktionspaketet, de personer som är ansvariga för att ukrainska barn har blivit bortförda in i Ryssland. Ett allvarligt, grundläggande brott mot mänskliga rättigheter, att man skiljer barn från sina föräldrar för att sedan då uppfostra dem till ryska ideal inne i Ryssland. Någonting som vi trodde tillhörde en helt annan tidsålder. Så jag vill verkligen tala om att när det 9:e sanktionspaketet kommer på plats så kommer det vara en viktig åtgärd. Det kommer inte vara den enda, men det är ett tydligt tecken på hur allvarligt frågorna är. Som du sedan är inne på så fortgående förhandlingarna kring de här frågorna, och jag har goda förhoppningar om att de kommer kunna slutföra detta. Det finns ett antal frågor som är utstående där ett antal olika medlemsstater har synpunkter. Så är det ju i EU-sammanhang, och jag tror att vi kommer kunna lösa detta. Ja. För att knyta an till den frågan, vad kommer du säga till din ungerska kollega? För det är ju trots allt Ungern som blockerar på en lång rad olika områden. Just när det gäller de här frågorna så vill jag peka på att en del av den här materien hör ju också hemma i ett annat ministerråd, det vill säga ECOFIN, det vill säga hos finansministrarna. Så just här inne kommer kanske diskussionen inte att vara så påtaglig, därför att den finns i ett annat ministerråd också. Men sanktioner till exempel ligger på ert bord? Så är det, men sanktionerna, där finns det en tydlig uppfattning från Sveriges sida att sanktionerna är viktiga, och vi kommer naturligtvis att ha en bra och positiv diskussion här inne, det är jag övertygad om. Men saker och ting hänger ihop i det här sammanhanget, och därför kommer inte allting att hanteras på just ministerrådet här idag. Men min uppfattning är att alla bör sluta upp. Det är uppenbart att Rysslands aggression mot Ukraina är testepunkten inför det kommande svenska ordförandeskapet som påbörjas efter årsskiftet, och vi kommer att se till att den frågan kommer att ligga högt på dagordningen under de månader som vi har ordförandeskapet. Den kommer inte att försvinna. Det finns ingen annan utrikespolitisk fråga just nu i EUs kontext som är viktigare än Rysslands aggression mot Ukraina. När det gäller fredsfaciliteten, räknar du med att ni kommer fatta beslut om mer pengar idag på mötet, och hur mycket mer ska Sverige betala i så fall? Först och främst har jag goda förhoppningar om att vi kommer att kunna komma till ett avslut, men det är just det jag är på väg in på rådsmötet för att diskutera. Men att fylla på den europeiska fredsfaciliteten, som ju i praktiken innebär att vi ger möjlighet till Ukraina att skaffa mer militärt stöd helt enkelt, genom att då fylla på den här med pengar ur EUs budget, så är det en viktig fråga. Och ja, Sverige kommer att bidra till denna, men jag vill inte uttala mig här och nu om summorna innan vi har varit inne på rådsmötet och faktiskt fattat beslutet om. Om finansieringen där, är det just brist på pengar som är det stora problemet, eller är det kanske snarare att det är svårt att få tag på nya vapen i brist på marknaden? De här två sakerna hänger definitivt ihop, och det är klart att vi bör naturligtvis ta i beaktande att alla stater som har möjlighet att avstå olika typer av vapen som kan vara Ukraina till gagn bör naturligtvis ha en möjlighet att göra detta om det finns. Men samtidigt ska man komma ihåg att de ukrainska önskelistorna ser olika ut. För vissa av öststaterna i Europa som fortfarande då har militärmateriel kvar från Sovjetunionens dagar, så har det varit lite lättare, medan mer avancerad materiel västerifrån har haft lite andra utmaningar. Men ja, naturligtvis så hänger de här sakerna ihop, men utan pengar så blir det inga vapen överhuvudtaget. Därför är den frågan väldigt viktig. Vad ska ni göra med östliga partnerskapet? Det östliga partnerskapet, som jag precis är på väg för att ha en diskussion med ministrarna från den här gruppen av länder, är ju ett väldigt framgångsrikt projekt. Det har ju inneburit att en stor grupp av länder som är i EUs närhet österut har kunnat få en närmare relation, och de bästa exemplen är ju naturligtvis Ukraina, Moldavien och Georgien, som alla har kunnat närma sig EU tack vare det östliga partnerskapet som skapades av Sverige och Polen gemensamt under vårt ordförandeskap i EU 2009. Förutsättningarna för det här har naturligtvis ändrats genom åren, och
Rysslands aggression mot Ukraina har definitivt ändrat förutsättningarna. Men vår förhoppning är att det östliga partnerskapet ska ligga kvar på agendan och vara ett verksamt verktyg för att vi ska kunna knyta fler länder närmare den Europeiska unionen. Det här projektet har bara sett sin början. Det är definitivt inte på väg mot något avslut. Och de diskussioner som vi kommer ha med ministrarna som då ingår både från EUs och från östliga partnerskapets sida kommer att bekräfta detta. Finns det läge att utöka det ännu mer österut? Men nu spetar det ju som sagt Ukraina, Moldavien, Georgien är kanske redan på väg in i EU. Å andra sidan så har du länder som Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan. Borde de kanske beredas en plats i det här sammanhanget? Projektet har definitivt olika faser och att utöka och samarbetet österut till att inkludera en del av de övriga projekten som EU också har, till exempel som du är inne på Svarta havssamarbetet, är definitivt någonting som vi bör överväga. Framförallt måste man komma ihåg att det östliga partnerskapet innebär trots allt ändå en väg framåt för EU. En plattform där man kan prata med stater som vill ha en närmare relation med EU. Inte nödvändigtvis för att bli medlemmar. Det finns flera utmaningar på den punkten för många av de här staterna som ligger bortom och omkring Kaspiska havet naturligtvis. Men därmed ha en närmare relation. Och vi ser ju också att många av de här staterna är också stater som vågar stå upp gentemot Ryssland trots det maktspråk som Moskva använder. Det är också en anledning till att det östliga partnerskapet är bra för EU och någonting som Sverige står bakom. Tack. Ja. Evo, kao i svake godine u ovo isto vrijeme vijeće započinje sa uredbom o ribolovnim mogućnostima za 2023. godinu. Vjerujem da će rasprava rezultirati zadovoljavajućim dogovorom, a za Hrvatsku je posebno važan dio koji se odnosi na Sredozemno more. Zatim se vijeće nastavlja sa razmjenom mišljenja o stanju na tržištima. Mi ćemo još jednom ukazati na visoki utjecaj rasta cijena ne samo energenata nego mnogih drugih inputa, ambalaže, različitih troškova na poljoprivrednike, ukazati na neizvjesnost i rizike kojima su izloženi te uputiti slijedom prošlogodišnjeg iskustva na potrebu ranije pravovremene reakcije i pripreme za nadolazeće razdoblje kako bismo pravovremeno i učinkovito pomogli europskim poljoprivrednicima. Također ćemo razmijeniti mišljenje o novim tek usvojenim nacionalnim strateškim planovima za razdoblje od 23. do 27. godine. Svi ćemo nastojati istaknuti posebne izazove koji proizlaze iz primjene novih nacionalnih strateških planova od kojih mnogo očekujemo, te ćemo ukazati na potrebu bržog usvajanja kompletne sekundarne i provedbene regulative te inkorporiranje u nacionalno zakonodavstvo uz dobru edukaciju poljoprivrednika. Također komisija će nam predstaviti procjenu potrebe revizije zakonodavstva u području dobrobiti životinja. Hrvatska podržava ovu raspravu, početak rada, te ukazuje također na potrebu pripreme i dodatne financijske podrške poljoprivrednicima uz reviziju zakonodavstva kako bi oni bili spremni u idućem programskom razdoblju primjenjivati eventualno unaprijeđenu regulativu u području dobrobiti životinja. Komisija će isto tako predstaviti i rad na drugim zakonodavnim aktivnostima od kojih ću posebno spomenuti uredbu o oznakama zemljopisnog podrijetla. Za nas, Hrvatsku, riječ je o vrlo važnoj uredbi. Podsjetit ću sve da mi kao mala i otvorena država, posljednja država koja je primljena u punopravno članstvo u Europskoj uniji, ulaže značajne napore u označivanje proizvoda, te se ponosimo činjenicom da već danas imamo 38 proizvoda koji su označeni oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti i još 10-ak u pripremi. Na kraju ću isto tako čestitati češkom predsjedništvu na vrlo uspješnih 6 mjeseci rada i na svemu dobrom što su inicirali i potaknuli za usvajanje. Hvala.
Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots seulement parce que à l'heure où nous sommes, vous avez déjà entendu le haut représentant et la plupart de mes homologues, mais quelques mots quand même pour vous dire ce que nous attendons de ce Conseil Affaires étrangères. D'abord, vous savez que c'est en principe le dernier de cette année et le dernier avant le dernier Conseil européen de l'année. Et donc nous allons examiner toute une série de questions que les chefs d'État ou de gouvernement examineront eux-mêmes. Alors, en quelques mots simplement, et si vous avez des questions, je répondrai volontiers bien sûr à vos interrogations. J'aurais souligné l'importance du dossier ukrainien qui demeure en haut de l'agenda. Et nous allons bien sûr, États membres, institutions européennes, réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, un soutien financier, économique, militaire, car il le faut toujours, humanitaire, diplomatique. Et à cet égard, je veux vous rappeler que demain, l'Ukraine et la France réunissent une conférence sur l'aide d'urgence à apporter au peuple ukrainien, dont on voit qu'il souffre sous l'effet des coups portés par la Russie sur les infrastructures civiles, les infrastructures critiques ukrainiennes. Et tout ça vise à faire de l'hiver une arme de guerre, comme je le dis souvent. Donc, nos partenaires de l'Union européenne, la présidente de la Commission et beaucoup d'autres pays d'institutions internationales seront à Paris demain pour examiner comment mieux répondre aux besoins d'urgence de l'Ukraine, pour aider l'Ukraine et la population ukrainienne à passer l'hiver, et puis pour mettre au point un mécanisme de coordination de nos actions de façon à être le plus efficace possible. Donc un soutien dans la durée, mais avec une importante conférence demain. Un petit mot bien sûr sur la Russie. Nous allons finaliser l'examen du 9e paquet de sanctions. J'avais demandé au Conseil d'octobre, je crois, avec tous mes homologues d'ailleurs, que la Commission et le haut représentant étudient de nouvelles sanctions si la Russie devait poursuivre sa politique criminelle. C'est hélas le cas, donc avec une dernière étape ce soir au Coreper, nous allons avancer dans ces sanctions qui seront tant sectorielles qu'individuelles. Et puis un autre dossier important aujourd'hui, c'est l'Iran. Vous verrez qu'il y aura des conclusions substantielles sur l'Iran. Nous y avons beaucoup travaillé. L'Iran poursuit une politique de répression brutale, continue ses atteintes aux libertés fondamentales et depuis quelques jours procède à des exécutions. Donc tout ceci, nous l'avons condamné, la France l'a fait, je l'ai fait moi-même, le président de la République, nos partenaires le font. Et non seulement nous devons continuer de condamner ces agissements, mais nous adopterons aujourd'hui, comme nous l'avions dit, de nouvelles sanctions contre les auteurs de la répression, contre ceux qui violent les libertés fondamentales. Et parallèlement, nous renforcerons le dispositif de sanctions contre ceux qui livrent des drones à la Russie, laquelle les utilise en Ukraine pour lancer ses frappes et commettre ces crimes de guerre, car je veux les qualifier de crimes de guerre. Voilà pour l'essentiel, mais il y a tant et tant d'autres choses. Julien Giraud de l'AFP. Plusieurs de vos homologues ainsi que le représentant Borrell ont exprimé leur vive préoccupation ce matin sur les accusations de corruption, les soupçons de corruption portés au Parlement européen. Est-ce que c'est des préoccupations que la France partage ? Et ils ont raison, c'est une affaire sérieuse. Je ne la commenterai pas plus avant parce que la justice est saisie et vous avez vu qu'elle est active. Mais nous souhaitons évidemment que toute la lumière soit faite sur ce qui semble être particulièrement grave, oui. Et sur le paquet de sanctions contre la Russie, il semble avoir un blocage. Il n'est pas du tout sûr que ce soit approuvé au niveau du Conseil. Est-ce que ce blocage vous inquiète ? Est-ce que vous voyez une possibilité de le débloquer à court terme ou ça va s'enliser comme c'était déjà le cas pour le paquet précédent ? J'ai été plus optimiste. J'ai cité le fait qu'il y avait une finalisation aujourd'hui à faire avec la dernière étape ce soir au Coreper sur des aspects techniques. Chaque détail est important, je suis bien d'accord avec vous, mais je suis certaine que nous y arriverons et que d'ici ce soir, comme il le faut, pour faire pression sur la Russie, pour peser sur son effort de guerre, eh bien un nouveau train de sanctions sera adopté. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À plus tard. C'est vrai, je ne peux pas regarder parce que je suis
Bonjour. Très heureux d'être là ce matin pour le Conseil agriculture. On va évoquer plusieurs sujets. D'abord la question des marchés des céréales liés à la crise en Ukraine. Bon, c'est plutôt un point d'étape. À date, pas d'inquiétude sur les semis de printemps, plutôt des inquiétudes sur des tensions sur le marché des céréales sans doute à venir dans la suite de ce qu'on a connu au printemps dernier. Je suis en permanence en relation avec mon collègue aussi, ministre de l'Agriculture ukrainien, pour essayer de regarder comment on peut poursuivre les travaux, c'est ce qu'on va faire j'imagine ce matin, d'accompagnement à l'Ukraine et de faire en sorte que l'Ukraine, les agriculteurs ukrainiens puissent, dans les meilleures conditions ou les moins mauvaises conditions, effectuer leurs tâches agricoles d'hiver, mais surtout de printemps, pour la saison qui va s'ouvrir. Deuxième sujet, le règlement sûr, qui est un élément important. Comme vous savez, la position de la France a été continue dans le domaine. C'était à la fois le côté favorable à cette réglementation et la volonté que nous avons d'avancer dans plus d'harmonisation et un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Il y a sur la table une proposition d'études d'impact complémentaires pour regarder. Alors il nous semble qu'on peut à la fois avancer sur l'étude d'impact, mais on peut continuer d'avancer sur la réglementation sûre. Il semble que c'est l'intérêt collectif d'avancer sur ce sujet et de ne pas être bloquant, y compris, et quand bien même il y aurait une étude d'impact. C'est vrai que nous avions demandé nous-mêmes il y a très longtemps, enfin dès le mois de juin pour ce qui me concerne à la Commission, d'avoir des éléments complémentaires d'analyse, en particulier sur le sujet des zones sensibles. C'est toujours un peu regrettable qu'on n'ait pas pu avancer parce qu'il n'y a pas eu les réponses à ces sujets-là. Puis troisième sujet, il y en aura d'autres, mais le sujet de la réglementation animale. Là aussi la position de la France est claire depuis le début, la volonté d'avancer collectivement, c'est d'abord une demande sociétale. La question, c'est de faire en sorte que ce qu'on va appliquer au niveau européen soit applicable aussi à l'extérieur de nos frontières. C'est toujours la question auquel nous sommes très attachés. Comme vous le savez, des mesures miroirs de la réciprocité dans les échanges, parce que sinon, évidemment, les agriculteurs ou les éleveurs ne comprendraient pas que nous prenions des mesures qui s'appliqueraient à eux et pas à l'extérieur de nos frontières. Donc, c'est trois sujets qui me paraissent importants. Puis le dernier qui sera évoqué sur le point sur les projets, les plans stratégiques nationaux et la PAC. Il me semble que le moment est venu de dire que d'abord je me félicitais que le PSN français ait été approuvé dès le mois d'août dans un premier lot de 5 ou 6 pays. C'est assez rare pour être souligné, ça permet de préparer les choses. Moi, mon obsession, c'est qu'on soit prêt pour le 1er janvier et qu'on puisse avoir une PAC qui se déroule dans les meilleures conditions pour les agriculteurs. Ils ont été prévenus de ce qu'étaient les attendus de la PAC au mois d'août, ça a permis de faire des assolements dans de bonnes conditions. Maintenant, il faut réussir la PAC qui s'ouvre. On parlera ensuite, sans doute, de la future PAC, mais la future PAC pour nous, c'est celle qui commence au 1er janvier. Alors, peut-être, Julien Giraud pour l'AFP, deux petites questions sur sûr. Est-ce que la France est formellement associée à la demande d'États membres pour demander une étude supplémentaire d'impact à la Commission? Et deuxième petite question, beaucoup d'ONG s'inquiètent du délai que ça entraîne dans l'examen du texte. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ou est-ce que vous pensez que la Commission peut fournir ces éléments complémentaires que vous réclamez assez rapidement pour pas entraîner un délai trop significatif dans l'examen du texte? On peut partager les inquiétudes, c'est pour ça que la volonté de la France, c'est de faire en sorte qu'on continue à avancer et que ces études d'impact, ces éléments complémentaires demandés par une majorité de pays ne viennent pas je réponds à votre question après, ne viennent pas se heurter à cette question. Alors la France n'avait pas demandé initialement, elle n'est pas venue s'opposer non plus puisqu'il y avait une majorité qui se dégageait, mais la position de la France c'était, on demandait des éléments complémentaires sur les zones sensibles. Malheureusement ça a été donné trop tardivement ou imparfaitement. Désormais qu'il y a une majorité, nous notre volonté c'est qu'on continue à avancer sur sûr. Voilà, c'est ça notre position. La question, c'est pas de demander en tant que tel. Nous avions demandé des compléments. Nous n'avions pas demandé une étude d'impact, comme vous vous souvenez, complémentaire. Nous avions demandé simplement des éléments d'appréciation, en particulier sur ce qui allait s'appliquer quand les zones sensibles, Natura 2000 et autres. Malheureusement, on n'a pas eu les réponses. Désormais, on est dans cette situation-là. Et nous, on continuera à prêcher à la fois pour une réglementation harmonisée au niveau européen, sûre, et puis deux, pour que quand même, y compris l'étude d'impact qui est demandée, ne soit pas une étude qui vienne retarder trop longtemps les délais. Voilà. Une question sur les plans stratégiques que vous avez évoqués. Dans la communication engrais, la Commission proposait de pouvoir modifier ces plans stratégiques, notamment d'agriculture de précision, pour faire face à la crise des engrais. Est-ce que c'est des choses qui sont sur la table? Ça dépend des États. Est-ce que la France va adapter son plan stratégique sur la question? Alors, comme vous le savez aussi bien que moi, on peut modifier le plan stratégique une fois par an et pas là au 1er janvier pour la saison qui va s'ouvrir. Donc s'il y a des choses à ouvrir, on va les ouvrir au printemps, mais n'allons pas faire croire aux agriculteurs des choses qui seraient inexactes dans des modifications. Comme vous savez, elles sont assez complexes et longues. C'est la règle naturelle, c'est de pouvoir modifier les PSN
on le démarre au 1er janvier. Par pitié, si on peut déjà stabiliser les choses au 1er janvier. Et puis s'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, liées à ce que vous dites ou à d'autres, évidemment, moi je serai toujours ouvert ici pour aller plus loin, là pour tenir compte des réalités qui n'auraient pas été perçues à l'époque où le PSN a été fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.